எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தலை இலக்காக கொண்டு அதில் களமிறங்குவதற்காக தனது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை விரைவில் ராஜினாமா செய்வேன் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார். தனது சமூக வலைத்தளம் ஊடாக இந்த அறிவிப்பினை விடுத்துள்ளார். இதன்போது குறித்த வெற்றிடத்திற்கு சட்டத்தரணி கௌசல்யா நியமிக்கப்படுவார் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார். எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் குறித்த தேர்தலில் மக்கள் ஆணை தந்தால் நான் களமிறங்கி மக்களுக்கு சேவை செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் எனவும் தெரிவித்தார். குறித்த தேர்தலை இலக்கு வைத்து முன்னாள் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்குஜன் ராமநாதன் உள்ளிட்டவர்கள் களமிறங்க வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இதன்போது மக்கள் புரிந்து கொண்டு செயற்பட வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார். எரிபொருள் விநியோகம் சில தினங்களுக்கு இடம்பெறாது என செய்திகள் வெளியான நிலையில் எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பொதுமக்கள் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு முன்பாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்ததை அவதானிக்க முடிந்தது. இதேவேளை எரிபொருளில் எந்தவித தடங்களும் ஏற்படாது என அரசாங்கம் வாக்குறுதி அளித்துள்ள போதிலும் பொதுமக்கள் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு முன்பாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்ததையும் அவதானிக்க முடிந்தது. இப்பகுதியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட சரணடைந்தவர்களை கொன்று புதைத்துவிட்டு பெரிய விகாரியை அதற்கு மேல் அமைத்து விட்டதாக மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். உங்களின் மடியில் கனமில்லை என்றால் இதனை நிரூபியுங்கள். விகாரியை அகற்றி ஆழமாக தோண்டுங்கள், அல்லது புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் ஆழத்தில் இருப்பவற்றை அறியக்கூடியதான நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி உண்மையை வெளிப்படுத்துங்கள். விகாரிகளுக்கு கீழ் மனித புதைகுழிகள் இருக்கலாம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரைராசா ரவிகரன் சந்தேகம் வெளியிட்டார். இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற அமர்வில் உரையாற்றும் போது அவர் தன் சந்தேகத்தை வெளியிட்டார். கௌரவ அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சில் நான் இன்று உரையாற்றுகின்றேன். தேசிய மக்கள் சக்தி அரசு இதுவரை இனவாதம் பேசவில்லை, வரவேற்கின்றோம். தமிழர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு பலமான சக்தி, இதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முழு மனதோடு. நீதி கேட்கின்றோம். பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படுதல் வேண்டும். ஜனாதிபதியும் நேற்றைய உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார், நீதி அமைச்சர் அவர்களும் தெரிவித்திருந்தார். நடந்தால் வரவேற்கின்றோம். இரண்டாவது, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்ட போது தமது உறவுகளை, கணவரை மனைவியும் மகன் மகளை பெற்றோரும் வட்டுவாகலில் சப்தகன்னிமார் ஆலய முன்றலில் ஒப்படைத்தார்கள் இராணுவத்திடம். தடுப்பு முகாம்கள், கடல் என பல இடங்களிலும் சரணடைந்தார்கள். வட்டுவாகலில் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை கொக்கு தொடுவாய் நோக்கியும் கேப்பாப்பிளவு நோக்கியும் வட்டுவாகல் கடற்கரை நோக்கிய பாதையிலும் பஸ்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். இலங்கை படையினரிடம்தான் ஒப்படைத்தோம், இன்னும் காணவில்லையே, அவர்கள் எங்கே என்று புலம்புகின்றார்கள், தேடுகின்றார்கள் காணாமலாக்கப்பட்டவரின் உறவுகள். கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்களே, நியாயப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள். வட்டுவாகல் கடற்கரை பாதை நோக்கி பஸ்ஸில் ஏற்றி கொண்டு சென்றவர்களை விட்டுவிட்டு பஸ் மட்டும் திரும்பி வந்ததாகவும் மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். வட்டுவாகல் தனி தமிழ் சைவ கிராமம். இப்போது பௌத்தர்கள் இல்லாத இடத்தில் ஒரு பெரிய விகாரை. இப்பகுதியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட சரணடைந்தவர்களை கொன்று புதைத்துவிட்டு பெரிய விகாரியை அதற்கு மேல் அமைத்து விட்டதாக மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். உங்களின் மடியில் கனமில்லை என்றால் இதனை நிரூபியுங்கள். விகாரியை அகற்றி ஆழமாக தோண்டுங்கள், அல்லது புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் ஆழத்தில் இருப்பவற்றை அறியக்கூடியதான நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி உண்மையை வெளிப்படுத்துங்கள். கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழிக்கும் நீதியை தாருங்கள். கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்களே, தயவு செய்து இந்த விடயத்தில் கவனமிடுங்கள். சிலவேளை நீங்கள் நீதியை தர
நீதிபதி சரவணராஜா போல் தான் உங்களுக்கும் நீதி கிடைக்குமோ தெரியாது. ஆனால் அரசை நம்புவோம். நீங்கள் இந்த விடயத்தில் நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். சிறையில் வாடும் கைதிகள் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனந்த சுதாகர். கிளிநொச்சி மருதநகரை சேர்ந்தவர். 2 பிள்ளைகளின் தந்தை. ஆயுள் தண்டனை கைதியாக கொழும்பு மகசீன் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். மனைவி 2018 உயிரிழந்தார். இறுதி கிரியைக்கு கடும் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் அழைத்து வரப்பட்டார் இவர். இறுதி கிரியை முடிந்து சிறைச்சாலை பேருந்தில் தந்தை ஏறச் சென்ற வேளை அவரது பிள்ளைகள் தந்தையின் கையை பிடித்து தாங்களும் பேருந்தில் ஏறிய சம்பவம் அனைவரது மனங்களையும் கலங்க வைத்தது. கௌரவ நீதி அமைச்சரே, நீதியை தாருங்கள். அத்தோடு சேர்த்து சிறையில் அரசியல் கைதிகள் என்ற போர்வையில் உள்ளவர்களுக்கு விடுதலை தாருங்கள் என்றுதான் கேட்கிறோம். அடுத்ததாக காணிகள். முல்லைத்தீவில் 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வன இலாகாவிடம் 2,22,600 ஏக்கர் தான் அடர்ந்த காடுகள் உட்பட இருந்தது. 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இப்போது 4,32,121 ஏக்கர் காணிகள் வன இலாகாவிடம் உள்ளது. மக்களுடைய பயன்பாட்டில் இருந்த சிறுதானிய பயிர் செய்கை காணிகள், தோட்ட பயிர் செய்கை காணிகள், நெற்பயிர் செய்கை காணிகள், மக்களின் காணிகளை கிராம அலுவலர் அல்லது காணி உரிமையாளர்கள், பிரதேச செயலாளர் அல்லது மாவட்ட செயலாளர் ஒருவரிடமும் கேட்காமல் எல்லை கற்களை போட்டு தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளார்கள் வன இலாகாவினர். அப்ப இந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். நிச்சயமாக இந்த காணிகளை ஒன் மினிட் ப்ளீஸ். தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த காணிகள் இல்லாது மக்கள் படும் துன்பங்கள் ஏராளம். நான் குறிப்பிடும் விடயங்கள் முல்லைத்தீவில் மட்டுமல்ல, மன்னார் வவுனியாவிலும் உள்ளது. தயவு செய்து இந்த நீதியை பெற்று இந்த காணியை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துங்கள். இன்னும் ஒரு விடயம்தான். முல்லைத்தீவில் படையினர் 100க்கு மேற்பட்ட முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள். அங்கிருக்கும் மக்கள் தொகையின் அரைவாசிக்கு படையினர், அதாவது 2 மக்களுக்கு ஒரு படையினர். கிட்டத்தட்ட 35,000 ஏக்கர் காணிகள் படையினரிடம் உள்ளன. இதில் பெரும்பகுதி காணிகள் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குரியதும் குடியிருப்பு காணிகளும் ஆகும். இப்படி இருக்க நாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பு அமைச்சின் போது அவர்களுக்கு வாக்களிப்போம்? நீங்கள் உண்மையிலேயே எங்களுடைய மக்களின் காணிகளை விடுவியுங்கள். மக்கள் பயிர் செய்த காணிகளை விடுவியுங்கள். அதன் பின்பு நாங்கள் இணங்கி போகின்றோம். ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් කාලයක් තියෙනවා. I thank you, Deputy Chairman of Committees. Madam, I wish to start by taking up the question of the government's thinking of independent prosecutor's office. You see, from the northeast there have been several cases of habeas corpus that have been filed in the Provincial High Court in Vavonia and it has been sent to the magistrate, Mullaitivu magistrate, for inquiry, and after inquiry the High Court has given order in favor of the petitioners, that is holding the military army responsible for the enforced disappearance of certain individuals. And now the AG's department that appeared on behalf of the army has decided to appeal the case. So at the moment it is before the Court of Appeal. But my point here, Honourable Presiding Member, and I'm glad that the Honourable Minister is present, is that if the Court of Appeal holds with the petitioners, then again it falls on the Attorney General's department to prosecute those officials.
And it is the view of all those professional lawyers, counsel who have been appearing for similar cases, that there is a major conflict of interest where the AG's department, that is the primary lawyer for the state, for the armed forces, then also is asked to go against the state in cases such as this. So there is very obviously there is a conflict of interest, and in that case, the whole credibility of these proceedings comes into question. So if the government is thinking in terms of rectifying this by in fact creating an independent prosecutor's office, then that would be welcome. But very clearly such an office has to be equipped with adequate infrastructure, resources, officials, should have the power to directly get involved in investigations, give directions to the police, supervise the police and other investigatory bodies, have power to directly institute proceedings against offenders. I think those are the basic qualities that will have to be considered and must be completely independent. I think the key test would be to ensure that such an office does not go down the way of the AG's department with regards to this conflict of interest. I by no means wish to cast any aspersions on the department. I know since I personally also have been in the profession. I'm qualified as a lawyer, although I don't practice. I know that the department has some tremendous talent. But nonetheless, the fact that when you are asked to do a particular job in defending the state for a vast majority of the cases, or take the side of the state on vast majority of the cases, to then suddenly turn around and be asked to prosecute the state officials, I think there is a genuine issue there. So certainly with regards to the situation in the Northeast, with regards to habeas corpus cases and such, there is definitely a problem of credibility. The second point that I wish to raise, Honourable Presiding Member, is that the question of mass graves. Now, in the Northeast, there have been instances in Kokkutoduwai, in Mana, in the Satosa building in Mana, just beyond the bridge, causeway. There have been mass graves found. Then, as of 2 weeks ago, in Jaffna, in Chemmani, in the cemetery in Chemmani, there have been skeletal remains that were found. In fact, I personally went and had a look. At that time, when I went and had a look, the police had not taken any action. The magistrate had not been informed, and it was in fact one of our party members, who also happens to be in the committee of the cemetery, who I asked to make a formal complaint to the police, and thereafter the magistrates got involved, and the matter is being looked into. But here, with the question of mass graves, Honourable Minister, there is no protocol. To my knowledge, there is no clear protocol to handle mass graves, and as a result, there is severe shortage of funds. It's almost the case, almost always the case, where the government agent is asked to get involved. The OMP, I think, has a little bit of funds, but nowhere close to the source of resources that are required for the work that has to be done by the government analyst department and the courts to have this matter looked into as a matter of urgency. And as a result, because of things getting dragged out, both in Kokkutoduwai, in Mana, and now we fear in Chemmani, in Jaffna, evidence can get destroyed, can get tampered with. You see, these are questions of mass graves. You know that the major accusation
against the Chemmani case, for example, is that over 600 people were killed, civilians were killed and buried in that vicinity. Then there were accusations during the Chandrika government that overnight there were excavations being done. So the suspicion is that the bodies from the Chemmani mass graves were removed and have been dumped in this cemetery. So that is the suspicion. And if you don't have the sort of resources primarily to protect that area and to ensure that the evidence is not lost, grave injustice is likely to happen. So that is another area that the Honourable Minister has to look for. Our party's position is that, again, because of the system that we have here and because of the nature of the conflict that has taken place, with the ethnic conflict, because of the way in which the conflict took place, which is there was the Tamil people were fighting against the state, asking for the justice from the state. There is a polarization. The system has been pitted against a particular ethnic group, and that is why the UN Human Rights High Commissioner's Office, I think if I'm not mistaken it was High Commissioner Zaid, who made the comment that an internal inquiry is not feasible in Sri Lanka for the simple reason that the system, because of the nature of the conflict, the system has been unfortunately prejudiced and is no longer in a position to carry out an impartial intervention in this matter. So it is in that context that I am raising these issues, because as far as I am concerned, the evidence must be protected. At least you must try and protect that evidence. You see, with regards to how these issues are to be looked at, you all have been suggesting an internal mechanism. My view is that that is just not it's a non-starter. But at the very least, if you can ensure that this evidence is protected and is sort of recorded in a credible manner, I think that is the best you can do under these circumstances. I, for one, am not going to ask you to actually investigate it, because my view is that it has to be unfortunately, because I wish Sri Lanka was different. I wish we could have said that we have credibility, we look upon the system with credibility, but we don't. As victims, nothing has happened so far to suggest that that situation will change. So my request to you is that you intervene and ensure that adequate funds, adequate resources are given to protect these mass graves, the evidence in the mass graves, so that at one point, when there is some agreement with regards to how to proceed on the question of accountability with the victims, then this evidence can be properly used. The other matter, Honourable Presiding Member, is with regards to this conflict of interest. Now, if you take in matters that are sensitive, current matters that are sensitive, there have been ancient worship sites that are contested in the northeast. One is Kurundur Mele, the other one is Vadukkanari Mele. Then there is this Thaiyatti matter that is not an ancient one, but there is this Thaiyatti temple. In the first two, that is in Kurundur Mele and Vadukkanari Mele, the archaeological department gets involved. And when the archaeological department gets involved, the magistrate, it goes before the magistrate. The police are with the archaeological department. It goes before the magistrate. And the magistrate gives certain orders according to law, where according to law he has said that it's an archaeological site, it must be preserved. No new buildings must happen without the permission of court. But despite those orders being given, there are construction works that have taken place with the military's help, the police and the military's help. And the archaeological department fully sanctions that. It is on the instructions of the archaeological department that it is happening. The AG's department takes the side of these government departments. Despite the magistrate giving orders, this has been happening.
And when the magistrate has gone in, when he has been informed that in violation of his own orders, there have been various things that have been happening at these sites, when the magistrate goes and visits, in the case of T. Saravana Raja, who was the Mullaitiva magistrate, he's threatened. He's threatened. The information that came public from that judge was that the AG himself called him. AG himself called him and effectively threatened him, and to a point where he had to leave the country. He has fled the country. So there is something here that you need to look at, because you see, when the department is asked to appear for the military, to appear for the police, to appear for the departments, and when there are sensitive cases where then there is a clash, right, the whole system collapses. Certainly that is our experience, and that should not happen. So for that matter also, you must have a look at this. Now, it is in this backdrop, Honourable Minister, that several senior officials from the department are preferred to be appointment to the apex courts. To the apex courts. Currently, correct me if I'm wrong, the Supreme Court, out of the 17 judges, except for 4, all others are from the department. All others are from the department. If you take the Court of Appeal, out of the 15, 8 are from the department. Right? So if the experience is that from the department, because of the nature of their work, they're heavily tilting towards the state. The nature of the work is to defend the state's interests, right? For them to be appointed in these numbers in those apex courts calls into question the credibility of the structure of the courts itself. And my advice, Honourable Minister, is that you must resort to the earlier practice, where except for the Attorney General and the Solicitor General, I don't think anybody else should be considered to the apex court, which is the Supreme Court and the Court of Appeal. Other members of the department can be considered to the High Court, and let them come up after that. But certainly not in the numbers and in the way in which they have been appointed right now, because it's terribly prejudicial to career judges. They work so hard, and after 20 years of work, they can only aspire, in realistic terms, to come up to the Court of Appeal, and that also maybe for 1 year or 2 years maximum. That is the practice today. If you take Tamil judges, I think after Justice Vigneswaran, and I think it's after Vigneswaran is probably the last Supreme Court judge, or is there someone now? But who came as a career judge. So there is something, I mean, I have personal knowledge of that, that is why I'm mentioning that. I'm certain the case is the same with regards to Sinhalese judges, but it is terribly unfair for a career judge to work so hard, to be transferred all over the place, all over the country, to the detriment of his family, to the detriment of his children, children's education sometimes, and then to find that they can't get the sort of reward despite being true to their work, to be able to reach the highest positions in their field. I'm winding up, madam. Criminal justice, as far as the Northeast is concerned, is the most fundamental issue today. It is because of mass atrocities and the need for justice and accountability for the crimes that were committed during the war. Now, Honourable Minister, your government says that an internal inquiry is what you all will consider. Your government has not said one word of whether mass crimes, like the crime of genocide, like the crime of war crimes, crimes against humanity, will be brought into law. Without the Rome Statute being agreed upon and being made into law in this country, you can't even think in terms of an internal inquiry. That is just the beginning. You don't have the legal will
You don't have the legal will to prosecute mass crimes because you don't have the infrastructure to do it. And you will never, quite honestly, you will never. And your government has said on numerous occasions, including the president himself, that he is not prepared to have one case brought before a court of law. Means there is no will. And in that backdrop, if what you're saying is that you're going to have an internal mechanism, it can only mean that you're going to try and ensure that the victims agree to something. I'm finishing, madam, just 1 second. Agree to something that does not involve criminal justice, and that is a cover-up. That amounts, and that certainly is tantamount to a cover-up, and you must not do that. Because if you're going to do that, it is going down the same way as the previous governments for the last 16, 17 years. It makes no difference at all to the Tamils. ගරු සුසන්ද රෝඩාවත්ත මන්ත්‍රීතුමා ගරු හර්ෂණ නානායක්කාර ඇමතිතුමා I will reply to you more in my closing speech, but for the time being about the mass graves you said, Honourable MP, for Kokko today we have allocated funds in two stages, 5.6 million and 9.6 million, and for Mana allocated funds 2.88 lakhs only. For Colombo also, you know, there was a mass grave situation, so that we have allocated 8.1 lakhs and 19 lakhs. Chenmani is a recent one, fairly recent, so we will definitely look into it and attend to the matter. So we are going to protect all the evidence because we believe justice is for everyone, not just for the South, not just for the North. However we are going to approach it, we may have difference of opinion, but justice will be done to everybody, all Sri Lankan citizens. I'll reply more at the end. Thank you. Garu. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவும் சந்தித்து பேசினர். இந்தியாவின் புதுடெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற மாநாடொன்றில் போது இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது. இது தொடர்பில் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவொன்றை இட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், எனது நண்பர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்தேன். எங்கள் உரையாடல்களை நாம் எப்போதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன். பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்த அவரது கண்ணோட்டத்தை பாராட்டியிருக்கிறேன் என்றுள்ளது.